So let us do the practice first before we discuss. Давайте сначала займемся практикой, прежде чем мы перейдем к лекции. Eyes are closed. Глаза закрыты. Make your body comfortable. Устройте свое тело удобно. You see that you follow this step, at least the first step, 10 or 15 times every day, so that you are always comfortable in your personal, professional, and social life. Этот шаг вы можете ежедневно, раз 10-15 в день повторять, для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно в своей повседневной жизни, в обществе, в семье, на работе. So move the mind on the neck joint, feel there and experience sensation, comfort, and steadiness. Переведите свой ум на шею, почувствуйте там все ощущения, комфорт и неподвижность. Move the mind on the shoulder joints, be there, feel sensation, comfort, and steadiness. Переведите ум на плечи, пребывайте там, почувствуйте там ощущения, комфорт и неподвижность. Understand the simple principle. Wherever the mind goes, the prana also goes. That gives you that sensation. Необходимо понять простой принцип, куда движется наш ум, наше внимание, туда движется прана, и именно это дает нам ощущение, переживание. So move the mind on the skin of the body from the top to the toes and feel the sensation, comfort, and steadiness. Пройдитесь вниманием по коже всего тела, сверху донизу, и почувствуйте все ощущения, комфорт и неподвижность. Check again, you feel and experience sensation, comfort, and steadiness. Снова проверьте, что вы чувствуете и переживаете все ощущения, комфорт и неподвижность. And also, the second step is being carefree can be done all the time during the day. Также и второй шаг, быть беззаботным, вы можете делать в любое время, каждый день. So we say that we have to separate all the thoughts coming into the mind from ourselves. Мы говорим, что нам необходимо отделить все мысли, которые приходят к нам из ума, от себя истинного. And that is why I give an example that there are 3 lanes on the highway outside. Similarly, we have 3 lanes in the mind. Поэтому Гуруджи нам раньше приводил уже пример с автомагистралью, на которой есть 3 полосы для движения автомобилей. Точно так же у нас есть 3 потока ума. So whenever unwanted, unwelcome thoughts enter into the mind, say in your mind, this belongs to lane 1. Когда к нам в ум входят нежелательные, неприглашенные мысли, нам необходимо это заметить и сказать, что эти мысли относятся к первому потоку ума. And you can follow this step anytime, anywhere in your life. И мы можем этот шаг повторять где угодно, когда угодно в нашей повседневной жизни.
So the moment you say that it is the lane one belongs to unwanted, unwelcome thoughts, you have already recognized the lane two. И в тот момент, когда мы отнесли эти нежелательные, неприглашенные мысли к первому потоку ума, мы уже осознали второй поток ума. And when you live into that state of lane one and lane two, you enter naturally into the lane three, which is the state of calmness. И когда мы можем разделить свой ум на эти два потока ума и пребываем, постоянно живем с этим разделением, то тогда естественным образом мы входим и в третий поток ума, где мы пребываем в покое. Check again, the body is in the state of sensation, comfort, and steadiness, and you are carefree. Снова проверьте, что вы переживаете все ощущения в теле, комфорт и неподвижность, и что ум беззаботен. Understand, my friends, that one is the goal of life. If the goal of life is self-discovery, then I should have the lifestyle that will help me to do the self-discovery. Нам нужно понять, что если цель моей жизни– это поиск моего истинного «я», то тогда и мой образ жизни должен соответствовать этой цели, поиску истинного «я». So now look inside your heart or in front of you or maybe inside your forehead, wherever you feel comfortable, the image of Buddha. Теперь загляните вглубь своего сердца или же прямо перед собой или внутрь головы, там, где вам удобно, туда, где вам удобно, и визуализируйте там образ Будды. You can visualize and imagine the image of the Buddha in front of you, inside the forehead or inside the heart. Whatever you like, it's okay. Вы можете визуализировать или представить этот образ Будды в голове, перед собой или в сердце. В любом случае это будет хорошо и правильно, и в этом нет проблем. Buddham Sharanam Gaccham. You can also say in your mind. Мы тоже можем повторять эту мантру у себя в уме. Buddham Sharanam Gacchami, while moving the mind on the image of the Buddha from the feet, toes to the top of the head. При этом перемещая свое внимание по образу Будды от ног, от стоп до головы. So, two-pointed awareness. One awareness is that you are moving the mind on the image of the Buddha. Second is you are saying mentally, Buddham Sharanam Gacchami. Итак, здесь мы осознаем два момента. Один момент– это перемещение внимания по образу Будды сверху, снизу вверх, а второй момент– это чтение мантры Буддам Саранам Гаччами. And the third point, that I am dropping all what I am, what I have, what I possess to the Buddha. И еще один момент осознавания– это то, что я предлагаю все то, чем я себя считаю, все то, чем я владею, все это я предлагаю Будде.
Sangham Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Literally, it means I take refuge in the group or in the collective knowledge of the Buddha. Дословно эта мантра переводится: я принимаю прибежище в самхе, в группе или в коллективе Будды. That also means that I have no jealousy, duality, hatred against anyone. Let everyone offer oneself to the highest consciousness, that is Buddha. И это также означает, что у меня нет зависти, ненависти ни к кому вообще. И я хочу, чтобы каждый себя предложил Будде, достиг буддовости. Dhammam sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. It means I take refuge in the lifestyle of Buddha. Это означает, что я принимаю прибежище в образе жизни Будды. Our goal is the self-discovery. If you have a goal of self-discovery, then our lifestyle should match with our goal. Наша цель — самопознание, и эта цель, наш образ жизни должен соответствовать этой цели. So in the very beginning, the master says, here are the things to do, and here are the things not to do. Поэтому вначале учителя говорят, что вот есть те вещи, которые следует делать, а есть те вещи, которые не следует делать. If you recognize you have an ego or a duality, or you are blaming and complaining, you just offer, tell the Buddha that I'm blaming and complaining about others. Let me talk to you and you give me the best advice what to do. Если мы замечаем, что у нас есть проявление двойственности, что мы жалуемся и обвиняем, то тогда нам следует обратиться к Будде и сказать, попросить у него: пожалуйста, посоветуй, как мне лучше поступить в той или иной ситуации. And in that state, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. И в этом состоянии теперь Намо Буддхая. That Namah means that I have left all my rights at the physical, mental, emotional, social, professional level. That is the meaning of Namah here. Это слово «нама» означает, что я оставил все свои достижения в профессиональном плане, эмоциональном, ментальном и прочем, я оставил. So while you saying the mantra, you move the mind on the Buddha image from the toes to the top of the head with that understanding that I have left all my rights, so my ego will dissolve. И когда я это утверждаю, что я отрекся от всех своих прав, от всех своих достижений, перемещая свое внимание по образу Будды снизу вверх, то таким способом мы растворяем свое эго.
You might have seen or known very big images of the Buddha. That is a representation that our ego does not stand anywhere in the presence of the Buddha consciousness. Возможно, мы где-то видели очень большие, огромные изображения или скульптуры Будды. Это символизирует то, что наше эго слишком мало, оно не может, не выдерживает сравнения с величием Будды. So whether you see the image of the Buddha in front of you very big, maybe 1,000 times bigger than your image, so you are dissolving that ego. И мы можем перед собой видеть огромный образ Будды, может быть, в 1000 раз больше нас самих, и это помогает нам растворять свое собственное эго. So you have to do this practice without fail in the morning, in evening, couple of times every day. The time will come. Say, for example, you are meditating on the image of the Buddha in front of you. That image of the Buddha will move into sometime into your heart. And that is the point where our mind feels love for the Buddha. Нам нужно каждый день выполнять без перерывов эту практику утром и вечером, и придет время, когда этот образ Будды переместится к нам в сердце, и тогда мы ощутим любовь к Будде. Now, if you have a doubt, no, Buddha is not my God, Jesus is God, you can use the Jesus, you can use Krishna, you can use any image of your liking. Если у кого-то есть сомнения, что Будда это не мое божество, то такой человек может использовать того Бога, который ему ближе, Иисуса, Кришну, любое иное божество. Your mind may say, what about Nama Buddhai? Yes, let the name of the Jesus be Buddha. Where is the problem? Наш ум может задать вопрос, а как же в этой мантре Намо Будхай, мы ведь обращаемся к Будде, ничего страшного, мы можем называть Иисуса Буддой, где здесь проблема? You have to reflect on when we say God is everywhere, all pervading, it means all names are His. Мы должны размышлять о том, что если Бог всепроникающий и вездесущ, то тогда все имена принадлежат Ему. No, then who says in my mind that all they are different? It is my ego. Тогда кто же в моем уме утверждает, что есть разные боги? Это мое эго. Are we doing any religious practice? The answer is big no. Занимаемся ли мы религиозной практикой? Ответ – нет, большое нет. Be very clear, we are educating the mind to adopt a lifestyle based on our goal. Нам нужно очень ясно понимать, что мы учим свой ум использовать тот стиль жизни, который наилучшим образом соответствует нашей цели. Continue the journey. Namaha Buddhaya. Продолжаем повторять мантру Намо Будхая.
Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your Buddha palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. Bring the hands down. Внимание на правую ручку, на левую ручку, подняли, накрыли глаза, осознали свои ощущения, опустили ручку. So, my friends, we have understood and we have also done the practice. Мы занимались тем, что понимали, и также выполняли практику. There are two options when you are on the 30th floor of a skyscraper building. One option is that you fall down, you jump, and second option, you use the elevator. Когда вы находитесь на 30-м этаже небоскреба, то у вас два варианта. Вы можете шагнуть вперед и прыгнуть с него, либо же воспользоваться лифтом для того, чтобы спуститься вниз. So the ego helps us to jump and get hurt. Наше эго помогает нам прыгнуть и причинить себе вред. And the entire lifestyle that needs to be adopted, if our goal is the self-discovery, is to take a step by step and to go deep inside our heart. А если наша цель это самопознание, то тогда мы должны использовать такой образ жизни, жить таким образом, чтобы шаг за шагом продвигаться по направлению к нашей цели. So maybe, I did the practice for a few days, nothing happened. Still you continue the practice until your mind starts moving step by step deep inside you. Возможно, мы пару раз сделаем практику и ничего не произойдет, но нам все равно следует продолжать делать практику для того, чтобы ум смог шаг за шагом идти в направлении выбранной цели. It takes time, patience, commitment. Для этого требуется время, терпение и самоотдача. Are you all understanding? Все ли понимают? Are you committed? Все ли готовы самоотдачей этим заниматься? No, I did one time practice last week. I forgot because I was busy. Я делал практику на прошлой неделе, но потом я забыл, потому что я был занят. So you jumped from the 30th floor. You forget everything. И это означает, что мы прыгнули с 30-го этажа, забыв обо всем. That is why the change is not happening. И поэтому нет изменений. So whether you say ego or the delusion or a false notion that pulls me into the world not to do the practice.
Мы можем называть это эго или заблуждение, или неверное представление. Это то, что отвлекает меня заняться чем-то во внешнем мире и не делать практику. The first 10 questions are related to understand what kind of a lifestyle I should have that will help me to discover my real nature. Первые 10 вопросов помогают нам понять, какой образ жизни нам следует принять, использовать для того, чтобы преуспеть на пути самопознания. So when these questions and the answers of these questions are settled in my mind, that means the heart, then I have a commitment. I don't forget the practice, I regularly do it, I listen to it, and I sit calmly, contemplate, and reflect. Is the goal of life answered by our masters is true or not? И если ответы на эти 10 вопросов утвердились в моем уме и в сердце, то тогда я не забываю о практике, я регулярно выполняю практики, и я размышляю над тем, какая цель моей жизни и соответствует ли она тому, чему учат учителя. The goal of life, our master says, is the self-discovery. And the way of life means I need to adopt the way of life to fulfill that goal of life. Как говорят наши учителя, цель нашей жизни – это самопознание, а образ жизни – это то, как мне следует жить для того, чтобы достичь этой цели. I believe you are understanding. The way I think, speak, and act in my personal, professional, and social life should align with the goal of life. Гуруджи верит, что все мы понимаем, что то, как мы думаем, то, что мы говорим и то, что мы делаем, должно соответствовать нашей цели жизни. I believe you are getting it. Гуруджи верит в то, что мы понимаем. That is the meaning of Dhamma, the religion. Это и есть значение слова дхарма или религия. There are many other meanings, but I'm just focusing on what we should do. Существует еще множество различных значений, но сейчас Гуруджи сосредоточен на том, чем нам следует заняться. And another meaning of Dhamma is my essential nature. If I don't have a commitment, how can I change my lifestyle? That is why the change is not coming. Еще одно значение слова дхарма – это моя истинная природа. Если я не живу правильно, не следую правильному образу жизни, то тогда я не смогу обнаружить свою истинную природу, и поэтому изменения не происходят в моей жизни. It is not difficult to understand these principles. An average intellect can easily understand all the principles what Buddha talked about, Krishna talked about, Jesus talked about. Совсем несложно понять эти принципы, и интеллект среднего уровня может легко понять то, о чем говорил Будда, Кришна и другие учителя. Иисус. Understanding these principles and concept is one thing, but to see that how it is adopted in my life is totally different.
понять эти концепции – это одно, но прочувствовать, как эти концепции работают в моей повседневной жизни – это совсем другое. So there is a big gap between the two. And when the gap is not bridged, gap is not removed, we will not change. И между этими двумя вещами, между простым пониманием и использованием, есть как бы пропасть. И нужно построить мост между двумя берегами этой пропасти. Are you understanding? Все ли понимают? Sergey, I have answered many of your questions that you raised in the past. Здесь Гуруджи отвечает на множество вопросов, которые Сергей задавал в прошлом. So if you listen to it again, all the 10 questions, and answer them, you will find out the master is pointing out, change your lifestyle, change your way of thinking. Если мы будем размышлять над этими 10 вопросами и ответами, то мы увидим, как учителя нам говорят, что нам нужно изменить свой образ жизни и образ мышления. Now see, what is the goal of life? Master says it is realizing the real self and awakening to my essential nature. Теперь, когда мы задаем вопрос, что такое цель в жизни, то учитель отвечает, что это познание моей истинной природы, моего истинного «я». After this session, what do you think? What is your goal of life? You get into anxiety, I have to do a lot of things. Your goal of life has changed. Но после занятия о чем думает наш ум? Он обеспокоен какими-то иными проблемами, и сразу же цель в жизни меняется. Are you clear? Всем ли понятно? Or during the day. So anytime you are earning money, please go ahead and earn money and send it to me. И то же самое происходит и каждый день. Если мы зарабатываем деньги, да, правильно, мы все делаем, нужно деньги зарабатывать и отправлять их в Гуруджи. No, I'm not saying send everything to me. What I'm saying that the moment you have a desire for earning the wealth, I should think at the same time, replace the thought earning the wealth to have a buying power. To have which power? Buying, to purchase. Когда мы, да, Гуруджи не просит нас все, что мы заработали, ему отправлять, но когда мы зарабатываем деньги, то мы должны понимать, что мы зарабатываем деньги для того, чтобы иметь возможность что-то купить. Did you understand? Все понимают? Now, what is the buying power? It should not be said buying power, but I'm still saying, what should be the buying power to enter into the spiritual life? А теперь вот этот термин, или как это, возможность что-то купить в внешнем мире, как можно, вот, как назвать эту возможность купить что-то в духовном мире? Can you think of it? If you can think of it, you have covered all the 10 questions. Если мы можем ответить на этот вопрос, это значит, мы уже изучили и поняли все 10 вопросов.
Whether you say buying powers or whether you use the word means, wealth is a means, not a То есть goal. можно использовать этот термин покупательная способность, а можно использовать термин средство, но не цель. So the second question, what is the common desire of every human being? It is nothing but the peace, love, freedom, happiness. Второй вопрос, какое желание является общим для всех живых существ? Это не что иное, как мир, счастье, любовь. So what should be that means by which I can enter? For example, after this session, I fight with someone, I react to someone, I blame and complain to someone. It means my goal of life has already changed. Так какие же это средства, которые помогут нам туда войти? Например, после занятия мы с кем-то поссорились, и это означает, что наша цель в жизни уже поменялась. Can you figure out what is the mean? So I'm not affected by the outer situation because what I'm expecting from the world has dropped from my mind. Так, возвращаемся, что же это за средства такие? На меня не влияют внешние ситуации, потому что я оставил все свои ожидания, все мои ожидания ушли из моего ума. This, just name it, Mike has been doing very private lessons with me, and he said he wants to study and follow the path of the Gita. Вспоминаем, что у нас есть такой Майк, который вымышленный герой, которого Гуруджи будет использовать для примеров. И вот он захотел вместе с Гуруджи изучать путь Бхагавад-гиты. So he claimed that he understood pleasure is not in the world outside, or maybe you can say the short-term pleasure is there in the world, but permanent happiness is there inside me. I am of the nature of happiness. И он утверждает, что он понял, что счастья во внешнем мире нет, может какое-то там удовольствие есть, а счастье истинное находится только внутри меня. Вот он утверждает, что он это понял. But the Mike was still attached to the pleasures of the world, so he wrote to me, how you can forget the magic and the pleasures of the world following the path of the self-discovery. Но привязанность к удовольствиям внешнего мира все еще сохраняется у Майка, поэтому он пишет Гуруджи вопрос, как можно забыть о всех удовольствиях и о волшебстве внешнего мира, идя по пути самопознания. So I wrote him back that what is the difference of 1 unit of pleasure versus the permanent happiness that you get inside you. И в ответе Гуруджи написал ему: сравни 1 единицу удовольствия, которую ты получаешь из внешнего мира, и ожидаешь получить из внешнего мира, и постоянное счастье, которое ты сможешь обрести, достигнув цели восточной мудрости. He wrote me back after a few hours. Mike wrote me that it was my ego which was seeking a pleasure from the objects which has become the goal of my life.
I forgot it. I am sorry. И через несколько часов Майк ответил, что это мое эго виновато, оно ищет счастье во внешнем мире, он забыл о том, что там невозможно найти счастье, и он приносит свои извинения. So when we instantly recognize, so it means I have to live my life consciously throughout the day. And when I understand that my expectation superimposes the pleasure in the world, that is the problem. И здесь очень важно заметить этот момент. То есть мы все время в жизни должны быть осознанными, понимать, что мои ожидания накладываются на удовольствие этого мира. So I'm jumping on. You already know the third question. What is the end of the suffering and permanent happiness? It is the nirvana. My mind should maintain that awareness. At least I will continue to follow what I'm doing in my life. But inside, my inner attitude has changed. Мы уже знаем третий вопрос и ответ на него, что такое прекращение страданий и постоянное счастье, это нирвана, и наш ум должен поддерживать эту осознанность внутри. What is nirvana? Is the self-discovery. What is self-discovery? It is the self-knowledge. And what is this self-knowledge? There are two types of self-knowledge. Что такое нирвана? Это самопознание. Что такое самопознание? Это знание о самом себе, о том, сколько типов знания о самом себе существует. So we have the seventh question. Who gets the indirect knowledge of the real self, and what is indirect self-knowledge? И также у нас есть вопрос, кто получает косвенное знание и каким образом он получает косвенное знание. Are you getting it? Все ли понимают? No problem. Say yes even if you don't get it. Не проблема, говорите да, даже если не понимаете. So now when the seventh question is, Master is asking that who gets the indirect knowledge? I mean who is that in you? Когда учитель задает вопрос, кто получает косвенное знание, то имеется в виду, кто внутри нас, кто этот кто-то внутри нас, кто получает это знание. So the Master is asking the mind, did the mind change the goal of life? Do you really understand the common desire of in the entire human race? Then you will drop blame and complaint and reactions. You will commit to the journey of the self-discovery. Затем учитель спрашивает, действительно ли мы поняли, действительно ли мы поменяли цель своей жизни, действительно ли мы поняли, какое желание общее для всех живых существ, и тогда, если это так, то тогда мы больше не будем ни жаловаться, ни обвинять кого-то. So it helps you to become a seeker in the journey. Это помогает нам стать искателями на пути. Once the mind is settled in understanding, what is that understanding? I know that I do not know my real self, you become humble. Когда наш ум утвердился в понимании, а что это за понимание? Понимание того, что я не знаю свою истинную природу, то тогда мы становимся скромны, обретаем смирение.
Humility attacks your ego. А смирение атакует наше эго. Another mind who said, "You insulted me," I simply sent back, "I'm extremely sorry." What happened to Mike? Nothing. Еще один Майк написал Гуруджи, что вы меня обидели. Гуруджи ему ответил сразу же: мне очень жаль, приношу свои изменения. Что произошло с Майком? Ничего не произошло. Even if 1 million people will say, "I am sorry" to you, will you change? Даже если 1 000 000 людей попросят у вас прощения, в вас внутри что-то поменяется? Or you will make your ego so big. You see, 1 million followers. Или же как это поможет возрасти вашему эго? Оно скажет: вот смотрите, у меня 1 000 000 поклонников. So there is a challenge that I should become a seeker. In order to become a seeker, first thing that I realize, I know that I do not know the real self. Second step, that I have a doubt about who am I. It means my ego is working and I have to drop that. Third is the commitment, and fourth is to continue the journey and to learn. Если я хочу стать искателем, то тогда мне нужно понять, во-первых, нужно понять, что я не знаю, кто я. Затем мне нужно осознать, что у меня есть сомнения по поводу того, кто я. Мне нужно иметь самоотверженность, и мне нужно продолжать практику и продолжать идти по пути познания. When you say namaste to a teacher, do you think that it is because this guy is a teacher you are doing namaste, or you are doing it for yourself? Когда мы складываем руки в намасте перед учителем, то что мы в этот момент думаем? Мы думаем, что я это делаю, потому что передо мной учитель, или же я это делаю ради себя? I'm not saying to anyone, but if you are thinking you are doing namaste to a teacher and you are obliging, you are doing some favor to the teacher, you are totally wrong. It is an egoistic way. Гуруджи не хочет тыкать пальцами, но если кто-то думает, что с помощью намасте он как-то ублажает учителя, то это работает эго у такого человека. We are not hungry for your namaste. Учителям не нужно ваше намасте. So then what it is? Namaste means that I take refuge in the knowledge that I am seeking. Намасте означает, что я принимаю прибежище в знании, к которому я стремлюсь, которого я жажду. Did you understand that? Все ли понимают? So every time you indicate a sense of humility and openness to follow this path of the self-discovery, if one is not open, you cannot receive the knowledge. Поэтому нам нужно быть смиренными и открытыми на этом пути. Если мы не открыты, то мы не можем получить знания. Teacher is simply a symbol to learn the lesson of humility to bypass the ego. Do you say namaste to everyone mentally or emotionally?
to your honey, to your friend, to your parents, or you are still fighting with the parents and in the session you say namaste? Учитель в данном случае это просто символ, который помогает нам превзойти наше эго, обойти наше эго. Но если мы учителю делаем намасте, а при этом ссоримся со своими родными и близкими, то в этом нет смысла. If you feel shy of physically doing the namaste even to your honey or to your kids and to your parents, when you say it emotionally and mentally inside, it changes the attitude of your mind. You are attacking that ego, which is expecting happiness from the world. Если нам стыдно сделать намасте своим родным, близким, то тогда мы можем физически руки сложить намасте, то тогда мы можем это делать в уме. И это действие, даже когда мы это представляем в уме, оно атакует наше эго, то эго, которое имеет ожидания во внешнем мире. And you are in the mode of namaste during every day since you wake up in the morning until you retire. What is happening? You do not allow that expectation in the ego to enter into your mind. Если мы находимся в этом режиме намасте постоянно в течение дня, то что происходит? Эти ожидания, которые нашего эго есть от внешнего мира, мы не позволяем этим ожиданиям войти к нам ум. So when we have that attitude in the mind, your behavior will also change. Когда такое отношение поддерживается в нашем уме, то тогда и наше поведение изменится. What is behavior? The way you speak and the way you act in relationship to the world outside. Что такое поведение? Это то, что мы говорим, и то, что мы делаем по отношению к другим людям во внешнем мире. Are you understanding, Arvind? Армен все понял? I can say, Arvind, anything. I know that. Гуруджи уверен, что Армену можно говорить все, что угодно. So, two things. Attitude in the mind. That means the inner state of the mind. Есть две вещи. Это отношение ума, то есть внутреннее состояние ума. So either we have an attitude of ego that chooses likes and dislikes, hatred and the jealousy, blame and complaint and reaction, or we have an attitude of humility. This world is given to me to learn, to evolve, to discover myself. И у нас может быть либо отношение эгоистическое, то есть жаловаться, обвинять, испытывать двойственность и прочее, или же у нас может быть отношение смирения, которое говорит, что этот мир создан для того, чтобы я мог развиваться и расти. So the answer, how to receive an indirect knowledge. I should have a proper attitude in the mind and a behavior outside. То есть ответ на вопрос, каким образом я могу получить косвенное знание, таков должно быть правильное отношение и правильное поведение. So to crush our ego and the expectations,
That is why we bow down to the teacher. You can think in terms of I'm being selfish, I want to change my attitude. That is why I'm doing namaste to elders or to the teachers, not because I'm increasing the ego of those teachers. It has nothing to do with them. И вот для чего мы поклоняемся учителю или делаем намасте, для того, чтобы раздавить наше эго. Мы можем размышлять так, поскольку я эгоистичен, я с помощью поклонения учителю, с помощью намасте, я таким образом растворяю свое эго, а не увеличиваю эго учителя. For us, your namaste and your abuse are the same thing to us. Для учителей же и ваше намасте, и ваш гнев в направлении учителя означает то же самое. То есть они не различают, гневается там ученик или намасте. You are doing namaste to change your inner attitude that matters too much to the teacher. Если мы делаем намасте для того, чтобы поменять свое внутреннее отношение, то это то, что учителя замечают, и то, что для них важно. Contemplate and reflect whether you do the namaste physically or emotionally, mentally, you simply think, I offer myself to my honey to change myself. Нам нужно размышлять над этим, и неважно, делаем ли мы намасте в физическом варианте, либо же просто в уме представляем, как мы его делаем, мы можем размышлять так, что я делаю намасте своей жене или мужу для того, чтобы я сам смог измениться. That very process is known as the karma yoga. Этот процесс называется карма-йога. We'll talk in the following lesson. Thank you. Об этом поговорим на будущих занятиях. Всем спасибо.